from its geostrategic position and its economic potential, the town of Kolofata, found in the Mayo-Sava division in the far north region of Cameroon, went down in history as a town that has experienced frequent terrorist attacks from the Boko Haram Islamic sect. Today, the devastating effects of these attacks remain visible. A population living in fear, and a town that is host to one of the biggest IDP camps in the country. Join me today to discover Kolofata, a town in a phase of stabilization and a military in the heart of the reconstruction. I am Jimla Nene, and this is Discovery. This is Kolofata, a border town found on the foothills of the Greyer and Mandara Mountains in the far north region of Cameroon. It is composed of some 117 villages, covering a space of 544 square kilometers. It is bordered in the northwest by the Federal Republic of Nigeria, south by Mozogo in the Mayo-Chanaga division, and east by the town of Mora. It is home to the majority Kanuri, also known as the Bornois ethnic group, who migrated from Nigeria hundreds of years back. La communauté qui est au-delà du Mayo, c'est là que les premiers arrivants à Kolofata se sont installés, et sous la houlette d'un chef qu'on appelle Chetima Dipcha, qui est venu du Nigeria. Cela se situe bien avant la période coloniale. Et donc Chetima Dipcha s'est installé et a géré la communauté qui est venue du Nigeria et est resté en lien avec le sultanat du Wandala qui est à Mora. À l'époque, c'était Boko Haram qui était chef à Mora. En même temps qu'ici également, la dynamique de peuplement a amené à l'installation au site ici qu'on appelle Kolofata. Alors, ce sont donc majoritairement des Bernois qui se sont installés ici. Après, à la colonisation, d'autres peuples sont venus, les Mafa, les Gemergou, les Mandara, et les Arabes Choua éleveurs ont fini de peupler donc Kolofata. Just like the many villages and towns in Cameroon, Kolofata was a peaceful and quiet place, host to some 10,000 people. Though found in a zone of extreme weather conditions and difficult terrain, it had gained the reputation of Kolofata La Belle because of its magnificent landscape and enormous potential. La géomorphologie de Kolofata est composée de montagnes, et puis vous avez des piémonts, et bien vous avez également des bas-fonds avant d'arriver dans ce qu'on appelle les maillots, les rivières. Toutes ces différentes situations géomorphologiques offrent des potentiels d'exploitation du milieu. Mais plus précisément, quand on va dans la plaine, ce sont les cultures pluviales, essentiellement les céréales, les légumineuses, etc., selon que le sol est argileux ou sableux. Mais au moment où vous arrivez ici, vous verrez une culture qui est spécifique, ce qu'on appelle le mousquari. Mais il y a également l'élevage, essentiellement géré par les Peuls. Nous produisons beaucoup d'oignons et beaucoup d'autres légumes en irrigué le long des axes de drainage et le long des maillots. Mais l'autre potentiel non négligeable et qui est très important, c'est la position en zone frontalière qui donne cours donc à des transactions
transfrontalière en termes de commercialisation des produits. Nonetheless, after 2014, the town of Kolofata started making headline news for all the wrong and sad reasons. The start of a long series of terrorist attacks from the Nigeria-origin radical Islamist group Boko Haram. Il me semble que c'était le 27 juillet 2014. On a entendu des coups de feu au petit matin, comme si c'était des pétards. Mais quand cela a été suivi de Allahu Akbar, on sait que ça c'est le cri de guerre des Boko Haram. Nous avons dit que c'est les Boko Haram qui sont arrivés au village. On s'est mis à fuir pour partir se cacher, pour éviter les blessures. Les maisons les plus touchées, c'est la maison du vice-premier ministre Amadou Ali, mais c'est aussi ma maison. Il y a eu plus de 1000 cartouches tirées à la maison. Beaucoup dans tous les sens, différents trucs. Nous avons eu des chances, il y a des roquettes même qui ont été tirées vers le truc, qui ont raté le bâtiment. It has been 2 major attacks and roughly 20 other deadly actions. Now speaking about the 2 major events, 2014, July 27, it was the kidnapping of the Vice Prime Minister family members. Like 1 year after, January the 12th, 2015, it was heavy attack of Boko Haram over the big camp. What we can say is like 65% have been about suicide bombers, 15% about IEDs. IED means improvised explosive devices. And the last 20% was all about a wide range of logistics supplies. Most of the time, we can face also some cases like retaliation. These attacks and several others left devastating consequences. Hundreds of deaths, families living in fear, mass exodus, several government and private institutions shut down. For over 4 years, school children were forced to move to the nearby town of Mora, a traumatizing episode for many. C'était très difficile. On n'était pas vraiment chez nous, on n'était pas habitué à ces situations. Et on n'avait pas habité avec les parents. On n'arrivait pas à manger à notre faim. Par contre, the most evident aftermath of these attacks remain the over 7,000 internally displaced persons found in this IDP camp in Kolofata, created in 2014. Ils sont partis brûler certains villages, tuer. La population n'a pas pu résister et ils se sont déplacés là où il y a l'armée.
I'm here because of the problem of Boko Haram. They came to my village in Greya and killed 6 people and stole our animals. Those who gave them money were spared, and those who did not have money were slaughtered. I took my family and came here. Coming here from Greya was not easy. My 2-year-old son felt sick of malaria and finally died in the hospital. He was called Dagal. When I think of him, I feel sad, but it is the will of God. Ici, nous avons les difficultés du terrain. Comme on a laissé nos champs à 2 kilomètres, il y a certains qui ne peuvent pas quand même arriver jusqu'à aller travailler dans les champs. Bien sûr, il y a l'eau, mais comme la population est vraiment beaucoup, il faut aussi encore, avec la chaleur, les vaches commencent à se déchirer. Si vraiment il y a possibilité, et si le gouvernement peut décider de les amener à côté de leurs champs, ils installent un camp, vraiment ils préfèrent. Bon, il faut qu'il y ait au niveau du camp une autre école. Four years after the Cameroonian military successfully pushed back Boko Haram from Kolofata, the stabilization phase has been put in place, spearheaded by the military. PCB zone sud rassemblée 85 présents. Kolofata remains a militarized zone, host to the headquarters of the South Zone of the Rapid Intervention Battalion, an elite unit of the Cameroonian Army. Alongside other military forces, they are carrying out military-led initiatives to protect and secure the population. From the very beginning, the first task was to repel the enemy up to the border. And now, to make the population feel that they can be secured by the army. And if you want me to make a zoom over Kolofata, we can remember that it is the first city surrounded by a trench, because it came a day where we were having an increasing number of suicide bombers. And so the trench was designed to stop the entry and to control more who can get in or get out of the city. But we cannot design a specific tactic just to protect one city. What we are trying to do is to deploy defensive measures to be effective for all over the region. So in addition to that big measure, we have to have daily activity. Most of the time it's the night activity. We're having patrol, and we can make it from 6 to 6. And now what we are doing is to continue to work close with the population, because it's the heart of our nation. If they feel good, so we feel good, and we understand that we are making results. Since we are jumping into the stabilization, that means we're going to work with other actors, state actors and non-state actors, as you can see, humanitarian, to help people, okay, to reinforce the resilience. And the COVID has set a good example.
So there are those young people, civilians, that will be able to identify people who are trying to move back or people who has not been there for so long, so they can identify those people. And that's why, for this reason, we are trying to set some checkpoint held by the COVID. In a scale from 1 to 10, I can put 7 for security, which is good enough for the administration to be back for normal life. On the other hand, civilian-led initiatives, which often include humanitarian and development projects, all critical elements of long-term stabilization, are unfolding. Les pouvoirs publics ont posé des actions conséquentes, notamment dans le volet éducatif, où le fonds issu de l'effort de guerre a financé plusieurs projets, notamment les réhabilitations des salles de classe, la construction également des forages et même les dotations en table-banc, ce qui a donc permis la reprise effective des cours. Au plan administratif, tous les délégués d'arrondissement et assimilés avaient fermé leurs bureaux, mais l'appel a été lancé depuis 2017 du retour de ces chefs-service. Oui, sur le plan encadrement, toujours, ces populations bénéficient de l'appui des pouvoirs publics, les dons du chef de l'État, les dons divers. Et ces dons également intégré les comités de vigilance. Ces dons pour les comités étaient constitués des motos, des bicyclettes et bien d'autres. One of the most successful phases of the stabilization process is the return of students and the reopening of schools in Kolofata. Lorsque l'école est revenue, il y a de cela 1 an, c'était un ouf de soulagement pour les parents. Nous avons reçu beaucoup de témoignages des parents qui n'imaginaient plus voir la tenue circuler au sein dans leur arrondissement. Bon, mais avec l'aide de l'administration et de l'armée qui veille, les choses se sont très bien passées. On a passé une année dans de bonnes conditions. Avant la délocalisation, l'effectif de l'établissement était de 850. Et lorsque l'établissement est revenu dans son site, avec les élèves qui avaient abandonné sont revenus s'inscrire. Et l'effectif de l'année dernière était de 434. En terminale, sur les 14 élèves qu'on avait en classe de terminale, 8 ont passé le baccalauréat. Et en 3e aussi, nous avons présenté 80 élèves, 64 étaient là, 25 ont réussi au BPC. En première également, 11 ont réussi au probatoire. Ce sont les trophées que nous avons obtenus lors du jeu FENASCO. Comme beaucoup pourraient pas contrairement le penser, nous sommes un établissement qui fonctionne normalement. In fact, these children have gained their smiles and ready to pursue their dreams. J'aimerais être professeur de chimie pour montrer l'exemple qu'une femme peut être professeur, que tout travail que l'homme peut faire, la femme peut effectuer. Elle n'est pas fait seulement pour le travail ménageur. I wish to be an English teacher in my life. You know that in Cameroon, I think that our region is the last region as far as English speaking is concerned. So that when I be an English teacher, I will help them to learn how to speak English. J'aimerais devenir infirmier. C'est pour soigner les malades et les patients à l'hôpital, pour aider les pauvres. One of the vital institutions that never closed its doors is the Kolofata District Hospital. Nonetheless, the crisis
had a toll on its services. These days, the district hospital is providing health care to the population, especially the internally displaced persons. On a quand même eu des balles perdues à l'hôpital. Heureusement, sans victime. L'hôpital a continué à fonctionner tous les jours, même si il a fonctionné en mode urgence. L'hôpital fonctionne avec un personnel d'environ 45 personnes. Actuellement, il nous reste les unités de prise en charge des personnes vivant avec le sida, le centre de diagnostic et de traitement à la tuberculose, la médecine, la pédiatrie, le laboratoire et la maternité. La fréquentation de l'hôpital avant 2014 se situait autour de 5000 malades reçus par mois. Depuis l'avènement des activités terroristes de Boko Haram, nous nous sommes retrouvés à moins de 1000 malades par mois. Le premier souci que nous avons, c'est de pouvoir recommencer avec les hospitalisations. Celles-ci sont limitées du fait du manque d'approvisionnement en énergie. L'insécurité limite les activités nocturnes. Though their existence might be hard, at least the over 7,000 people living in this IDP camp have found refuge, peace and security, but also help from the government and several non-governmental organizations. Since we're living here, we don't need to pay water bill. We don't need to pay hospital money because they are giving everything. Since even our children, when they have a malnutrition, they have to give us plumpy to give the children. Today, they can afford to sing and dance as they hope for better days. Kolofata has come a long way in its endeavor of being a stabilized town. Nonetheless, challenges are present, and the military is not dropping its guard. Quite often, the authorities still have to deal with cases like these two young children who just made their way into Kolofata from Nigeria. They had succeeded to flee from a Boko Haram camp, and for 1 week they lived on crickets and water as they crossed the desert on foot. Are they spies, suicide bombers, or just innocent victims of Boko Haram? Finding answers to these questions and a host family is just one of the many security challenges the military has to grapple with on a daily basis. As a military, our job is to deal with difficulties. The first challenge is to keep the high standard of the mindset of my soldier, because those young guys, they are been giving up and from everything they have, and they are ready to sacrifice their life for the national integrity. The second challenge for me is very important, is to constantly assess the enemy's strength. That will help us to adjust or to adapt the strategy and tactics, and we can come up with a good or appropriate solution to hit the enemy. And the third one, it's very important. So we have to end the job, achieve the layout of our forces alongside the border, and then be able to neutralize our forces with neighboring countries, so we can come up with a very common solution, and we can all be sure that this will not be happening anymore. On the other hand, providing social amenities for the population, an indispensable element for an effective stabilization process, is still a major challenge. Forces de première catégorie, je voudrais parler de la gendarmerie et de la police, dont les structures, les bureaux ont été détruits
et jusqu'à présent ne sont pas encore réhabilités pour leur permettre d'être permanemment aux côtés des populations déplacées. Le besoin en infrastructures routières, parce que les routes sont difficilement praticables. Le réseau électrique, également une autre difficulté qu'il faudra vraiment y remédier. Despite these setbacks, the people are about their normal daily activities. It could get better. However, they are satisfied with the journey so far. Maintenant, on est à l'aise. Il n'y a pas de problème. Il y a la sécurité. As we are in Jimla, so you know that we have to work so much, so that we are working at any time of the night or days. So there is no fear. We are so happy. We are ready to defend any parcel of land that belong to our country, but we want the people to be back and to trust that we are this army ready to die. Because for us, we know that we are doing this for the benefit of our people. The innocence and beauty of Kolofata might have been tampered with. However, the make-up is on track, and she will reveal herself as Kolofata la plus belle at dawn.